So good afternoon, everyone. I am Dr. Balraj Naidu. Today, most important topic for discussion is robotics in recurvatum knee. సో రికర్వేటమ్ నీ అంటే కంప్లీట్గా నీ జాయింట్ కంప్లీట్గా వెనక్కి బెండ్ అవ్వడము. సో నార్మల్గా ఎక్సెస్ బెండ్ అవుతుంది. సో చాలామంది పేషెంట్స్ ఈ సర్జరీకి ఎలా నీ రీప్లేస్మెంట్ చేయించుకోవాలి, ఏ టెక్నాలజీ వాడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి మా దగ్గరికి అప్రోచ్ అవుతుంటారు. సో వాట్ ఈజ్ రికర్వేటమ్ నీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద నీ జాయింట్ మోర్ దెన్ 5 degrees. మామూలుగా మనం నిలబడినప్పుడు కాలు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, అలా కాకుండా కంప్లీట్గా బెండ్ అయిపోతే దాన్ని రికర్వేటమ్ నీ అంటాం. సో యూజువల్గా ఇది మనకు బర్త్తో అంటే చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి రావచ్చు, లేకపోతే ఇంజురీ అయినా రావచ్చు, లేకపోతే ఎస్పెషల్లీ నర్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, న్యూరోమస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ పోలియో పేషెంట్స్లో ఉంటుంది. అండ్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, డ్యూషెన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అటువంటి పేషెంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ కీ ఫీచర్స్ ఏంటంటే మనకు ఇలా ఈ పేషెంట్స్కి ఎప్పుడైతే నీ జాయింట్ ఎక్కువ బెండ్ అవుతుందో వెనక్కి సైడ్కి, పేషెంట్స్కి వెనకల ఉన్న క్యాప్సూల్స్ బాగా స్ట్రెచ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పోస్టీరియర్ సాఫ్ట్ టిష్యూ స్ట్రక్చర్స్, ఎస్పెషల్లీ పీసీఎల్ అండ్ పోస్టీరియర్ క్యాప్సూల్ కంప్లీట్గా మనకు స్ట్రెచ్ అయిపోతాయి. సో దానివల్ల మనకు నీ జాయింట్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే మనం ఇటువంటి పేషెంట్లకి వీ షుడ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ టు న్యూట్రల్ పొజిషన్ విత్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ దిస్ నీ అలైన్మెంట్ విత్ రెగ్యులర్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీ. అండ్ హై రికరెన్స్ విత్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్ అంటే మళ్ళీ చేసినా కూడా పేషెంట్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది, బెండ్ ఎక్కువ అవుతుంది, హైపర్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుంది. సో పేషెంట్స్ విల్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. అండ్ లిమిటెడ్ ప్రిసిషన్ విత్ కరెక్టివ్ సర్జరీస్. ఎస్పెషల్లీ బోన్ కట్ చేసేటప్పుడు మనము ఏదైతే బోన్ కట్ చేస్తామో అది తక్కువ కట్ చేయాలి ఇందులో. ఎస్పెషల్లీ 1 mm, 2 mm, 3 mm తక్కువ కట్ చేయాలి. ఎంఎంలో ఉంటుంది. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ వీ కెన్ కట్ బోన్ ఈవెన్ 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm కూడా కట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ రోబోటిక్స్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ రోల్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ ఈస్ వీ కెన్ డూ గుడ్ ప్రాపర్ 3D ప్లానింగ్. అంటే బోన్ ఎంత కట్ చేయాలి మనకు అనేది రోబోటిక్ మాత్రమే ఇది మనకు ప్రీ ఆపరేటివ్గా తెలుస్తుంది. వెరీ హై యాక్యురసీ. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నేను 0.1 mm బోన్ కూడా మనకు రోబోటిక్స్లో కనుక్కోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్ అలైన్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ పేషెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ జిగ్ కన్వెన్షనల్ సర్జరీలో అన్ని జిగ్స్ అందరు పేషెంట్స్కి వాడతాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో వీ డూ పర్సనల్ అలైన్మెంట్ ఫర్ ఈచ్ పేషెంట్. అంటే ఈ పేషెంట్కి ఎంత అవసరం ఉంటే అంత ఈ 30 years బ్యాక్ ఎట్లా ఉందో అలాగా దానివల్ల. అండ్ రెడ్యూస్డ్ ఇంట్రాపరేటివ్ ఎర్రర్స్ అంటే పేషెంట్స్కి ఇంట్రాపరేటివ్గా కంప్లీట్గా తగ్గించవచ్చు. చాలామంది పేషెంట్స్కి రెగ్యులర్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ప్రీ సర్జరీ ఎంత ఉందో పోస్ట్ సర్జరీ కూడా రికర్వేటం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ విత్ దిస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ విత్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ వీ కెన్ టేక్ ఏ సిటీ స్కాన్, వీ కెన్ డూ ప్రాపర్ ప్రీ ఆపరేటివ్ ఇమేజింగ్. అంటే ప్రాపర్ అంటే మనకు సర్జరీకి ముందు కంప్లీట్గా 3D మోడల్ వస్తుంది. అండ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ జే ప్లానర్ సాఫ్ట్వేర్ వీ గివ్ robotic mapping and planning. So it is automatic software we use at Onus Robotic Hospitals. It is like known as J Planner software, and patient will have excellent 3D model, and it is very precise bone resection, and the patient implant position will be very accurate, and post operative ga complete ga gate correction cheyochu మనం. And తిరిగి ఇప్పుడు వస్తున్నా. So benefits of recurvatum knee replacement surgery is we can do better improved knee stability, better gait knee posture, and lower risk of under correction. ఎంత కరెక్షన్ చేయాలో అంతే కరెక్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ డూ ఫాస్టర్ రిహాబిలిటేషన్ విత్ దిస్ రోబోటిక్స్. అండ్ వీ డూ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ విత్ రోబోటిక్స్. వన్ ఈజ్ పోస్ట్ ట్రామాటిక్, సెకండ్ ఈజ్ కంజెనిటల్. బై బర్త్ వాళ్ళకు కాళ్ళు వంకర ఉంటాయి, ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది. అండ్ న్యూరో మస్కులర్ రిలేటెడ్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ న్యూరో. అండ్ దెన్ రివిజన్ సర్జరీస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ యూజ్ఫుల్ రోబోటిక్స్.
And outcomes, very high precision with robotics, better functional outcome ఉంటుంది, ఎర్లీ మొబిలైజేషన్ ఉంటుంది, తక్కువ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. And if you look at review of literature, this literature is done by Meding. So what they says is etiology of hyperextension deformity should be educated before surgery, and its presence does not preclude any well-functioning total knee replacement surgery. So patient will have excellent alignment provided we need to properly do the surgery. So another paper done by Andre, where patients who have neuromuscular problems, recurvatum can achieve favorable outcome using rotating hinge knee replacement. Especially most of the surgeons prefer rotating hinge, so that any instability we can overcome with the rotating hinge knee replacement for these kind of things. It yields very good functional scores, acceptable complication rate, and lower failure rate considering severity of the condition. So another case, late onset of de novo recurvatum after primary total knee arthroplasty. It is a potential indication for poly change. So it is done by Javed, and in this, knee stability is the second most in common cause for knee replacement surgeries. Many patients afraid of this. So generic recurvatum is the rarest form of instability. Post surgery, also some patients have this problem. And then with underlying conditions such as neuromuscular like polio, fixed valgus deformity, and review of literature and de novo post TKR is treatment is very limited literature available. In this literature, they aim to review the treatment strategy for post TKR genu recurvatum, present our experience in the treatment of late onset of genu recurvatum. And isolated poly exchange has not been so far described for genu recurvatum. Many surgeons try to change the poly if they found recurvatum, but it is not going to help because there is a problem in the alignment. So they found unique wear pattern at the base of the liner post all three patients. They showed satisfactory outcome with no recurrence and mean follow-up 26.7. And another paper, progressive late onset of genu recurvatum post total knee arthroplasty. So this patient already had some spinal issue. So patient had a late genu recurvatum problem, which is a challenging, necessitating surgical intervention. Identifying the predisposing factor is very crucial with spinal keratosis being a rare cause. The use of PS implant in primary surgery aligns with higher revision rates, possibly due to PCL removal. So limited literature regarding the spinal genu recurvatum relationship. A stepwise screening protocol is proposed for high-risk patients, especially who have congenital problems, especially who are suffering with polio problem. We need to proper history taking, proper physical examination, proper imaging we should do. And all these consideration include lower constraining, tighter extension gap, potential use of hinge implants. So only senior surgeons can make good alignment because experience gives all these alignments very properly. So we make sure that we should able to use proper technology, proper polyethylene size, proper distal cuts. Then only we will able to achieve these problems, these solutions. So high recurrence rate of hyperextension of a total knee replacement in Asian patient with preoperative knee hyperextension. So they did a study, Rajshekhar K. Tippanna. So till now, none of the patients have complained of symptoms related to hyperextension. Although rate of recurrence of hyperextension is high, long-term follow-up is essential in patients with recurvatum deformity who undergo TKR, since recurrence of hyperextension is possible despite adequate intraoperative correction. Accurate preoperative prediction about the magnitude of postoperative deformity is not possible. It is essential to counsel the patient prior to that hyperextension may recur even after exercising sufficient care in the operating procedure to minimize the recurrence. So these are all the things related to recurvatum. So patients should use appropriate technology so to make sure that they'll get proper alignment with the help of robotics. So robotic technology increases the patient safety as well as precision, and long-term outcomes in recurvatum knee are very much essential. Many patients think that no, all knees are same. Many surgeons also feel the same, but each knee is different. Each patient is different. Recurvatum is more difficult. So with the help of robotics, we can do minimal cuts, excellent gap alignment with the help of robotics.
So thank you all for watching our webinar. If you have any doubts, you can reach out to Onus Robotic Hospitals, or you can call our customer care number 9800 103 1956. So thank you.